My dear students, welcome to my online class. Hope all of you are safe and sound against the coronavirus pandemic. I am Sultan Mahmoud, lecturer, Department of English, Rajshahi Government City College. Today I am going to talk about completing sentences with suitable phrases and words. This is the most easiest topic, and after analyzing all the past questions on this topic, I have found that mostly modal auxiliary verbs and some conjunctions have been used. Of course, there are some other phrases. Today I am going to talk about modal auxiliary verbs. If you want to do well in this question, you must take into consideration the structure of the sentence and tense used in the sentence and the meaning of the sentence, and of course the strategy. There are some strategies you need to know to use suitable phrases correctly. So let us start with modal auxiliary verb. First, let us start with have to, has to. Have to, has to. These two phrases or modal auxiliary verbs are used to express present or future obligation. অর্থাৎ এই দুটি modal auxiliary verb আমরা মূলত বর্তমান বা ভবিষ্যতের বাধ্যবাধকতা বোঝাতে ব্যবহার করে থাকি. And if you want to do better with the modal auxiliary verbs, you must have good idea about sentence structure. Let's write so if you face modal auxiliary verbs in these questions, you should have in your memory the structure. This structure: subject, modal auxiliary verb plus main verb plus extension. So modal auxiliary verbs are used between subject and main verb. This is the most important thing, main verb. Okay, not the past form of the verb or any other verb. And here subject is also important. So let us take have to. Have to goes with plural subjects and I. So I, we, they, you, or any plural subjects, my brothers, have to attend the party. I have to attend the party. আমাকে পার্টিতে অংশগ্রহণ করতেই হবে. We have to attend the party. আমাদেরকে পার্টিতে অংশগ্রহণ করতে হবে. They have to attend the party. তাদেরকে অংশগ্রহণ করতে হবে. You have to attend the party. তোমাকে অংশগ্রহণ করতে হবে. My brothers have to attend the party. আমার ভাইদেরও অংশগ্রহণ করতে হবে. And look at this. These are plural subjects. So if you want to use have to between subject and main verb, you must look at the subject, whether the subject is singular or plural. If the subject is plural and after the gap there is main verb, then you
need to use have to. Again, he, she, Kobir has to attend the party. He has to attend the party. তাকে পার্টিতে অংশগ্রহণ করতেই হবে. She has to attend the party. হ্যাঁ, he এটা পুরুষবাচককে বোঝায়, she এটা মেয়েদেরকে বোঝায়. হ্যাঁ, মেয়েটিকে পার্টিতে অংশগ্রহণ করতেই হবে. কবির হ্যাজ টু অ্যাটেন্ড দ্য পার্টি. কবিরকে পার্টিতে অংশগ্রহণ করতেই হবে. And look at the subject here. If modal auxiliary verb has to or have to are required to use in the gap, then we should look at the subject and main verb. If there is a main verb after the gap, then we will use modal auxiliary verb, but subject will determine whether we need to use have to or has to. So if the subject is he, she, Kobir or any singular subject, then we will use has to. যদি সাবজেক্টটা সিঙ্গুলার হয়, যে কোনো সিঙ্গুলার নাউন হয়, যেমন কবির, রহিম, কবির, হ্যাঁ, শুধু ব্রাদার, মাই সিস্টার, আবার প্রোনাউন সাবজেক্ট যদি হি অর শি হয়, তাহলে আমরা কি করব? হ্যাজ টু ব্যবহার করব, অ্যান্ড দ্য ভার্ব মাস্ট বি ইন প্রেজেন্ট ফর্ম. সেটা প্রেজেন্ট ফর্মে থাকবে ভার্বটা. So hope you will be able to understand the use of have to and has to. Now let us go with had to. Had to is used to express past obligation. That means we were forced to do something in the past. অতীতে কোনো কাজ করতে আমরা বাধ্য হয়েছিলাম, সেটা প্রকাশ করার জন্য আমরা had to ব্যবহার করব. And of course had to is used between subject and main verb. And you can use had to with either plural or singular subject. দেখা যাচ্ছে যে এই had toটা যখন আমরা ব্যবহার করছি, তখন সাবজেক্টটা সিঙ্গুলার, প্লুরাল যাই হোক না কেন, এটা কোনো প্রভাব ফেলে না. সো I, you, we, they, my sisters, Kobir had to attend the party. So look at the structure. After had to, there is the main verb attend, and before had to, I have used I, you, we, they, my sisters, Kobir, or he, she. I have used both singular and plural subjects before had to, and the subject will have no effect on the use of had to. দেখা যাচ্ছে যে had to যখন ব্যবহার করতেছি, এটা অতীতের বাধ্যবাধকতা বোঝানোর জন্য, কিন্তু had toর ব্যবহারের সাথে সাবজেক্টের কোনো সম্পর্ক নেই. সাবজেক্ট সিঙ্গুলার হতে পারে, প্লুরাল হতে পারে, কিন্তু আমরা দেখলাম হ্যাভ টু এবং হ্যাজ টুর ক্ষেত্রে কিন্তু সেই সাবজেক্টের ভূমিকা ছিল. সাবজেক্ট যদি সিঙ্গুলার হয়ে থাকে, হি, শি, কবির, হ্যাঁ, বা মাই সিস্টার, সেগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা হ্যাজ টু ব্যবহার করেছি. আর যদি সাবজেক্ট প্লুরাল হয়ে থাকে, যদি যেমন ইউ, উই, দে, মাই সিস্টার্স এবং আই, সেগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা হ্যাভ টু ব্যবহার করেছি. সো keep in mind that. Now I would like to begin with had better. Had better is another modal auxiliary verb, and had better is used to express advice. If we want to give advice to somebody, then modal auxiliary verb had better, we use had better.
you had better go home now. আমরা মূলত কাউকে উপদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে এই হ্যাড বেটার মডেল অক্সিলারি ভার্বটি ব্যবহার করে থাকি। And of course, after had better, the verb must be in present form. And in most cases, the subject second person is used. বিশেষ করে আমরা মূলত আমাদের যেমন তোমাকে উপদেশ অন্য কি দিয়ে থাকি, সেরকম ক্ষেত্রে আমরা সাবজেক্টটা মূলত ইউ হিসেবে ব্যবহার করে থাকি, বা আমরা থার্ড পারসনটা ব্যবহার করে থাকি। যেমন হি had better study now. এর অর্থ তার বরং এখন পড়াশোনা করাই উচিত। And sometimes actually we give advice ourselves. কখনো কখনো দেখা যায় নিজেকেই আমরা অ্যাডভাইস দিচ্ছি, এভাবে উপদেশ দিচ্ছি। যেমন I had better sleep. আমার বরং ঘুমানোই ভালো বা ঘুমানোই উচিত। So subject doesn't matter. We can use had better with singular subject and plural subject. এরপরে আছে rather, would rather. Would rather is another modal auxiliary verb, and would rather is used to show preference of the subject of the speaker. মূলত would rather টা বক্তার যে চয়েস বা তার প্রাধান্য, there are two options. The speaker has to choose one. দেখা যাচ্ছে যে দুটো অপশন থাকে, তার মধ্যে বক্তাকে একটা পছন্দ করে নিতে হয়, সেটা হচ্ছে would rather এর ব্যবহার। And there is an important aspect of the use of would rather, the special structure. Let us see an example first. I would rather die than beg. বাংলায় অর্থ আসে আমি বরং মারা যাব তবুও ভিক্ষা করব না, অথবা ভিক্ষা করার চেয়ে বরং আমি মারা যাব। Look at the structure. First subject, then modal auxiliary verb, then main verb. After that there is a then conjunction, again main verb. এই would rather ব্যবহার করাটা খুব সহজ। It is easier to identify whether we need to use would rather or any other modal auxiliary verb. মানে দেখা যাচ্ছে যে শূন্যস্থানে আমরা would rather ব্যবহার করব না অন্য modal auxiliary ব্যবহার করব, সেটা চেনার সবচেয়ে উপায় হচ্ছে you need to find out if there is then in the sentence. বাক্যের ভিতর thenটা আছে কিনা, and after the blanks or gaps if there is main verb. আমরা দেখব যে শূন্যস্থানের পরে মেইন ভার্ব এবং তারপরে then আছে কিনা। Look at this. I শূন্যস্থান gap meet you then sleep. Look at this sentence. Meet main verb and then after that there is another main verb sleep. So if there is a main verb immediately after the gap and after that there is a conjunction then, যদি
শূন্যস্থানের ঠিক পরেই মূল ভার্ব থাকে এবং তারপরে একটা কনজাংশন হিসেবে দেন থাকে, তাহলে আমরা উইদাউট এনি হেজিটেশন উই উইল ইউজ উড রাদার। আই উড রাদার মিট ইউ দ্যান স্লিপ। আমি ঘুমানোর পরিবর্তে বরং তোমার সাথে দেখা করব। তাহলে কি দাঁড়ালো, যদি শূন্যস্থানের পরে মূল ভার্ব এবং মাঝখানে এটা দ্যান থাকে, তাহলে অন্য কোনো মডাল অক্সিলারি ভার্বের চিন্তা মাথায় আনার প্রয়োজন নেই, সরাসরি আমরা উড রাদার ব্যবহার করব। Now let us with used to. Used to is another modal auxiliary verb, and actually not modal auxiliary, sorry. Used to and be used to, these two phrases are used in day-to-day expressions. Used to is used to express past habit. আমরা অতীতের অভ্যাস বলতে, if we did anything in the past repeatedly again and again, then we will use used to express that idea. আমরা অতীতে যদি কোনো কিছু বারবার ব্যবহার করে থাকি, বারবার করে থাকি, সেই কথাগুলো প্রকাশ করার জন্য মূলত আমরা ইউজ টু ব্যবহার করে থাকি। ফর এক্সাম্পল, আই ইউজ টু গো টু দ্য জু। আই ইউজ টু গো টু দ্য জু, আমি প্রায় নিয়মিত চিড়িয়াখানায় যেতাম। Used to. After used to, we use present form of verb. So to express our past habit, we use used to before present form of verb. তো দেখা যাচ্ছে যে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের আগে আমরা used to ব্যবহার করে থাকি, যেটা অতীতের অভ্যাসগুলো বোঝানো হয়ে থাকে। Be used to, on the other hand, be used to. Be means am, is, or was, were. Am, is, are, was, were, এগুলো। Be used to. Be used to is used to express habit, also habit, accustomed. এটা দেখা যায় অভ্যস্ততা বোঝায়, অভ্যস্ততা, but not only for the past habit but also for present or future habit. এটা দেখা যায় বর্তমানে শুধু অতীতের অভ্যাস নয়, বর্তমানে এটা দেখা যায়। যেমন ফর এক্সাম্পল, আই ওয়াজ used to playing football. So when you are going to use be used to, you must notice that after be used to we use ing form of verb. এটা খেয়াল করতে হবে যে আমরা কিন্তু be used to এর পরে ভার্বের সাথে ing যুক্ত করি। So you need not to create any confusion. If used to and be used to are in the boxes, you may face difficulty. দেখা যাচ্ছে যে আমরা মূলত 10টি, there are 10 phrases in the box. বক্সের মধ্যে 10টা ফ্রেজ থাকবে এরকম, তার মধ্যে যদি used to এবং was used to দুটোই থাকে, তখন কিন্তু এক ধরনের কনফিউশন তৈরি হয়। But you need not worry about it because just look at the structure. After only used to we use the present form of verb, main verb. But after be used to we use ing form of verb, present participle. দেখা যাচ্ছে যে used to আমরা তখনই ব্যবহার করব যদি শূন্যস্থানের পরে মূল ভার্ব থাকে, আর if there is an ing form of verb after the blank we will use be used to.
দেখা যাচ্ছে যে শূন্যস্থানের পরে যদি আইএনজি যুক্ত ভার্ব থাকে তাহলে আমরা ওয়াজ ইউজড টু ব্যবহার করব। হি ইজ ইউজড টু সিঙ্গিং আ সং। সে গান গেয়ে অভ্যস্ত। এই যে বি ইজ ইউজ টু, এটা বর্তমানের অভ্যস্ততা, হ্যাঁ, বোঝাতে এটা আমরা ব্যবহার করে থাকি। I hope you will understand the modal auxiliaries I have discussed so far. আমি এতক্ষণ পর্যন্ত মডেল অক্সিলারি সম্পর্কে যে আলোচনাটা করলাম আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে। Among this there is no difficulty, এগুলোর মধ্যে কোনো জটিলতা নেই। If you pay attention to the sentence structure, verb form and meaning, যদি তোমরা বাক্যের গঠন এবং ভার্বের অবস্থান আর যদি অর্থটা খেয়াল করো, আমার বিশ্বাস যে তোমাদের এই মডেল অক্সিলারি ভার্ব ব্যবহার করার আর কোনো সমস্যা থাকবে না। There will be no problem in dealing with phrases. দেখা যাচ্ছে এই ফ্রেজগুলো সম্পর্কে আসলে আর কোনো সমস্যা তোমাদের থাকবে না। Now I would like to start with other phrases that are often set in the examinations, that is though or although or even though. Though, although or even though, these three words are used as conjunction. এই though, although, even though এগুলো মূলত conjunction হিসেবে ব্যবহার করা হয়। To show contrast, we use these words before a statement, after that we use another statement. দেখা যাচ্ছে যে এই দো, অলদো বা ইভেন দো এর যে কোনো একটি মূলত বৈপরীত্য বোঝাতে আমরা ব্যবহার করে থাকি একটি বাক্যের শুরুতে, এরপরে আরেকটি বাক্য থাকে। দ্যাট মিনস দেয়ার আর টু সেন্টেন্সেস অ্যান্ড দিস টু সেন্টেন্সেস কন্টেইন কন্ট্রাস্টিং আইডিয়াস। দেখা যাচ্ছে দুটো বাক্য থাকবে কিন্তু দুটো বাক্যের অর্থ পরস্পর বিরোধী হবে, বৈপরীত্য থাকবে। অ্যান্ড we use though or although even though before one sentence. Let me show you. শূন্যস্থানের পরে আফটার ব্ল্যাঙ্ক দেখো, হি ইজ ট্যালেন্টেড, দিস ইজ ওয়ান স্টেটমেন্ট, দ্যাট মিনস ওয়ান ক্লোজ or one sentence. After the blank there is a sentence or clause or statement and there is a comma in the middle. After that there is another sentence, he is unable to pass in the exam. শূন্যস্থানের পরেই একটি বাক্য রয়েছে, এই বাক্যকে একটি ক্লোজও বলা হয় বা একটা স্টেটমেন্টও বলা হচ্ছে, ঠিক মাঝখানে একটি কমা আছে, তারপরে হি ইজ আনএবল টু পাস ইন দ্য এক্সাম আরেকটি বাক্য রয়েছে। সো মিনিং ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট when you are going to deal with though, although, even though. He is talented, সে মেধাবী। he is unable to pass in the exam, সে পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে অক্ষম। তার মানে দেখা যাচ্ছে যে দেখো এখানে ট্যালেন্টেড, look at it, talented, unable to pass. Generally it is believed that talented people can easily pass in the exam. আমাদের সমাজে একটা সাধারণ বিশ্বাস আছে যে যারা সত্যিকার অর্থে মেধাবী তারা কিন্তু পরীক্ষায় সহজে পাশ করবে। বাট দিস টু আইডিয়াস আর কন্ট্রাস্টিং।
দুইটার মধ্যে কিন্তু একটা অপোজিট বৈপরীত্য আছে। সো উই উইল ইউজ দো বা অলদো or even though. Even though is used to put more emphasis. Even though টা মূলত আরও বেশি জোর দেওয়ার ক্ষেত্রে বলা যায়, যেমন দো যদিও, দো অল দো ইভেন দো এমন কি যদিও এই অর্থে ব্যবহার করা হয়। যদিও সে অত্যন্ত মেধাবী, ট্যালেন্টেড, সে পরীক্ষায় পাশ করতে অক্ষম। অলদো হি ইজ ট্যালেন্টেড হি ইজ আনএবল টু পাস ইন দি এক্সাম। যদিও সে মেধাবী, পাশ করতে অক্ষম। ইভেন দো এমনকি যদিও, এমনকি যদিও সে মেধাবী, সে পরীক্ষায় পাস করতে অক্ষম, কৃতকার্য করতে অক্ষম। সো when you will see gap in the beginning of the sentence, a longer sentence, and after the gap there is a full complete sentence. After that you will find a comma. Next you will find a complete sentence. Then you should take into consideration to use though, although, even though. Then of course you must look at the meaning. If the meaning is opposite, if the meaning is contrasting, then you will use though, although, even though. যদি বাক্যের বড় বাক্যের শুরুতেই শূন্যস্থান থাকে, তারপরে যে বাক্য থাকবে, বাক্যের পর কমা, তারপর আরেকটি বাক্য, এরকম থাকলে তুমি দো অলদো বা ইভেন দো ব্যবহার করে চিন্তাটা মাথায় নিয়ে আসবে। তখন তোমাদের চেক করতে হবে যে অর্থ, দুটো বাক্যের অর্থ পরস্পর বিরোধী হয় কিনা, লজিক্যালি বিরোধী হয় কিনা। যৌক্তিকভাবে বিরোধী হলেই আমরা এখানে দো বা অলদো ব্যবহার করব। Let's start with another phrase, that is, it is high time. It is high time. This is a phrase, you can say special phrase and words, special words. এইটা মূলত ব্যবহার হয়, it is mainly used to actually give advice, to suggest somebody, to give suggestions. It is high time. এই ফ্রেজটি বা এইসব এটা একটা বাক্যই হয়ে গেছে অবশ্য। হ্যাঁ, এটা মূলত উপদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। বাট in this case, if you actually look at this sentence, it is high time, you should take into consideration the structure and tense. After it is high time, we use subject plus verb past form extension. আমরা ইট ইজ হাই টাইমের পরে যে বাক্যটা ব্যবহার করে থাকি, শুরুতে একটা সাবজেক্ট থাকবে এবং ভার্বটা হবে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। দো দ্য ভার্ব ইজ ইন দি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, দ্য মিনিং ইজ ইন প্রেজেন্ট। যদিও এই ভার্বটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে ব্যবহার করি, অর্থটা হয়ে হচ্ছে বর্তমানের বা ভবিষ্যতের। এইদিকে You gave up smoking. Before this sentence there is a blank. এই বাক্যের শুরুতে কিন্তু একটি শূন্যস্থান রয়েছে। And according to the structure, there is a subject, the verb is past indefinite form and extension. মূল বিষয়টা হচ্ছে ঠিক শূন্যস্থানের পরেই সাবজেক্ট থাকবে, তারপর ভার্বের পাস্ট ফর্ম। এই দুটো গুরুত্বপূর্ণ, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। তখন আমরা দেন উই উইল ইউজ ইট ইজ হাই টাইম, তখন আমরা ইট ইজ হাই টাইমটা ব্যবহার করব। ইট ইজ হাই টাইম ইউ গেভ আপ স্মোকিং। অর্থ হলো তোমার ধূমপান ছেড়ে দেওয়ার এটাই উপযুক্ত সময়।
sometimes we use it is time. It is time you gave up smoking. এটাই ধূমপান ছেড়ে দেওয়ার উপযুক্ত সময়। Dear students, while you are studying completing sentences with suitable phrases, you should remember another important thing, that is, if you go through these questions or these phrases carefully, this study will help you to understand the right from the verbs, completing sentences, and of course connectors. তোমরা যদি এই সুইটেবল ফ্রেজ দিয়ে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স করো, এটা কিন্তু একটা শূন্যস্থান করে দেওয়া থাকবে। এটা পড়লে মূলত রাইট ফ্রম দ্য ভার্বসের কিছু উপকার হয়ে যাবে। তুমি কানেক্টরস যখন আরেকটি তোমাদের আইটেম আছে সেটার ক্ষেত্রেও তোমরা উপকার পাবে, কারণ আমরা কিছুক্ষণ আগেই দো অল দো ব্যবহার করলাম, এটা কানেক্টরসের উদাহরণ বা কনজাংশনের উদাহরণ। আবার তুমি যখন কমপ্লিটিং সেন্টেন্স করবে, যেমন দো অল দো যখন বলেছি, যেমন দো অল দোর পরে একটা বাক্য দেওয়া থাকলো, ঠিক পরের বাক্যটা শূন্য, মানে পুরোটাই শূন্য ব্ল্যাঙ্ক করে দেওয়া থাকলো, তখন কিন্তু কমপ্লিটিং সেন্টেন্সকে পূর্ণ করতে হবে। তো আমরা কিছু আলোচনা কিন্তু ইতিমধ্যে হয়ে যাচ্ছে। উই আর ডিসকাসিং ইন সাচ এ ওয়ে দ্যাট উইল হেল্প ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য আদার টপিকস। আমরা এমনভাবে আলোচনা করতেছি যেন তোমাদের অন্য অন্য টপিকগুলো আলোচনা আসে। এই ক্ষেত্রেও কমপ্লিটিং সেন্টেন্স ক্ষেত্রে দেওয়া থাকতে পারে ইট ইজ হাই টাইম, কমপ্লিটিং সেন্টেন্স দেওয়া থাকলো you need to complete the blank with appropriate sentence. এইভাবে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স দেওয়া হলে তোমাকে সঠিকভাবে করতে, ইট ইজ হাই টাইম ইউ stopped harassing people. যে মানুষকে হয়রানি করার বন্ধ করার এটাই উপযুক্ত সময়, এই যে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স হয়ে গেল। আবার যদি এটা আমরা চিন্তা করি যে রাইট ফ্রম দ্য ভার্ব হবে, ইট ইজ হাই টাইম ইউ, এখানে শূন্যস্থান দেওয়া থাকলো, ভার্ব দেওয়া থাকলো শূন্যস্থানে আমরা একটা ভার্ব নিলাম, হ্যাঁ, অ্যাভয়েড দিলাম, টেকিং ব্রাইভ। এই যে শূন্যস্থানটা এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, সেখানে দেখো যে শূন্যস্থানের যে ব্র্যাকেটে একটা ভার্ব ব্যবহার করেছে, তারপরে ইট ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ রাইট ফ্রম দ্য ভার্বস। রাইট ফ্রম দ্য ভার্বসের এটা একটা উদাহরণ। তাহলে এটা কি হবে? তাহলে আমাদের নিয়মটা হচ্ছে ইফ it is high time, the sentence it is high time before the subject, if there is it is high time, we need to use past form of verb after the subject. দেখা যাচ্ছে যে সাবজেক্টের আগে ইট ইজ হাই টাইম যদি থেকে থাকে, তাহলে সাবজেক্টের পরে যে ভার্ব সেটার পাস্ট ফর্ম বসবে। অ্যাভয়েডেড বলতেছে ঘুষ নেওয়া, পরিহার করা, পরিত্যাগ করার এটাই উপযুক্ত সময়। So dear students, today I would like to stop here. In my next class, I will try my level best to discuss all the remaining phrases which are important for your examination, for your understanding. And if you pay attention to this lecture, you will learn not only for this question, but also for completing sentences, for right from the verbs, and of course for connectors. আমি আশা করব যে তোমরা এটা মনোযোগ দিয়ে পড়বে, মনোযোগ দিয়ে বাসায় আরও চর্চা করবে, তাহলে তোমরা এই কমপ্লিটিং সেন্টেন্স উইথ সুইটেবল ফ্রেজেস এটা তো ভালো করবেই, পাশাপাশি তোমরা অবশ্যই এখান থেকে তোমরা আরও এক্সট্রা বেনিফিট পাবে যে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স, রাইট ফ্রম দ্য ভার্বস এবং সেন্টেন্স কানেক্টরসগুলোর ক্ষেত্রে। সো হোপ all of you will do better, all of you
will stay at home. And thank you very much. Allah Hafiz.